আমরা এখন জয়সালমীর যাওয়ার পথে বাসে করে সবাই মিলে জয়সালমীর যাচ্ছি। এখন তো Around the year 1465, Rao Bika, a Rajput chieftain of Rathore clan, began to conquer the area from other Rajput clans. In 1488, he began building the city of Bikaner. Visiting Bikaner can give you a great feeling because here you will find and get to know about how the royalties of Rajasthan lived their lives in this princely state. Junagadh Fort is one of the sites that tourists like to visit while in Bikaner. We arrived Bikaner from Delhi by train. Our Rajasthan tour was completely organized by a tour planner. I would suggest visitors to do alike since Rajasthan is a large state and cannot be covered in one go. So you have to plan it accordingly with a reputed travel agent. Next day we left for Jaisalmer. Bikaner, though being a part of the Thar desert, there is some greenery to be observed here. But once you leave the boundaries of the city and head towards Jaisalmer, the scenario gets changing. You will find yellow sandstone buildings everywhere, for which the city of Jaisalmer got its name as the Golden City of India. The Jaisalmer Fort, often referred to as the Golden Fort or Sonar Killa, stands as an architectural marvel that encapsulates the rich heritage of Rajasthan. Jaisalmer city at night, and in front you can see the Golden Fort or Sonar Killa, made famous by the master filmmaker Satyajit Ray. এটা হচ্ছে সন্ধ্যেবেলায় হোটেলের ছাদ থেকে সোনার কেল্লা। হ্যাঁ, এই যে স্ট্রিটের লাইটগুলো দিয়ে না গন্ডগোল হয়ে যায়। বাড়িয়ে দাও, বাড়িয়ে দাও। হ্যাঁ, হ্যাঁ। সামনে বড় রাস্তা, সমস্ত গাড়ি বাস ট্যাক্সি সব যাচ্ছে। সামনে আরো অনেক হোটেল আছে। এটা না অ্যাকচুয়ালি আমাদের মানা
আমি তো In the city of Jaisalmer, a classical architectural marvel stands known as the Patwon ki Haveli. Situated near the Patwa valley, this Haveli comprises of 5 different palaces and is also known as the house of the brocade merchants because it was built by a wealthy brocade merchant and jeweler. The 5 mansions are meant for 5 Patwa brothers. At present, there is one Haveli where guests are put up, while 2 others are under the authority of Archaeological Survey of India. Inside the mansion, there is a museum and shop for antique furniture. The mansion is made of yellow sandstone with brown gateway. The walls are adorned with exquisite mirrorworks and beautiful paintings. Also, each of its arches is created with a distinctly unique style. There are lattice or jali carvings which let the sunlight illuminate the place. It has about 60 balconies in total, and the structure is constructed in traditional style of Jaisalmer. This mansion complex is one of the most well preserved heritages of the region. This is the glimpse of the Golden Fort or Sonar Killa from the terrace of Patwon ki Haveli. केसरिया बालम आवो नी पधारो नी मारे देश रे पधारो नी मारे केसरिया पालम आओ नी पधारो नी मारे देश এদিকে বলার আছে ভেতরে মেন কেল্লার মধ্যে ঢুকছে একটা বলার আছে তো কিছুই তো এদিকে এদিকে আমি এখানে লাইন দিতে হবে। আপনারা খাওয়ার মধ্যে সবাই এসেছেন
মেম্বার এসে গেছেন? শুনুন, এখন আমরা কেল্লার ভেতরে এসে গেছি। কেল্লার 4টে গেট ছিল। প্রথম গেটের নাম আকে প্রোল, সেকেন্ড গেটের নাম সুরজ প্রোল, আর গেটের নাম গণেশ প্রোল, লাস্ট গেটের নাম হাওয়া প্রোল। PROL প্রোল, লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে গেটকে প্রোল বলা হয়। তো 4টে গেট, 4টে প্রোল পেরিয়ে কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করে গেছি। এটাকে বলা হচ্ছে দশেরা চক। জয়সলমেরের মধ্যে দুটো বিখ্যাত মেলা হতো। এই জন্য চকে দশেরা চক। যখন মেলা হতো তো রাজামশাই মেলা এই সাদা চেয়ারটা এসে বসতো। হোয়াইট মার্বেল সিংহাসনটায় রাজা বসতো। সেকেন্ড পাথরের টুকরোর মধ্যে মিনিস্টার বসতো, মন্ত্রী, সিঁড়িতে সোলজার, সৈনিক, সেনা, নিচে যারা গান বাজনা করতো মিউজিশিয়ান। সামনে চামুন্ডা মাতা মন্দির রয়েছে। এর আগে পাঁঠা আর মহিষের বলি দেওয়া হতো। 71-72-এ গভর্নমেন্ট ব্যান করে দেয়, পরে পরম্পরা বন্ধ হয়ে যায়। সামনে হলো রাজবাড়ি, রানীর বাড়ি, রাজকুমারদের বাড়ি। রাজের বাড়ির ব্যালকনিগুলো খোলা, রানীর বাড়ির ব্যালকনিগুলো বন্ধ। কারণ জয়সলমেরের রাজা ছিল রাজপুত, রানীদের জন্য শেষ পাওয়ার পর্দা শেষ করা। মেলা হতো, রাজা বসতো, রানীকে আসতে দিত না। রানী ছোটো ছোটো জানলার মধ্যে বসতো আর বাইরের লোককে দেখতো। বাইরের লোক না যেন রানীকে দেখতে পায়, তার জন্য পর্দা সিস্টেম, ঘুমট পাট। ওইটা হলো কুমার পদা। যখন রাজকুমার 10 বছর হয়ে যেত, 10 বছর হয়ে যাবার পরে রাজা থেকে, রানী থেকে রাজকুমারদেরকে আলাদা করে দিত। ওখানে থেকে খাওয়া দাওয়া, জুতো বিদ্য, পড়াশোনা সব ওখানেই করতে হতো। এই জন্য এটাকে বলা হয়েছে কুমার পদা কিংবা গুরুকুল। Satyajit Ray shot the last portion of the movie Sonar Kella inside the fort, where we find child Mukul running through the lanes of the fort to find out the places where he lived, the temple and the house of his friends Giridhari and Ratan from his past life. Our guide here helps us to identify the places as depicted in the film. বাড়ি ভাঙা ব্যালকনি, অন্ধকারে বসেছিল সেই সিনটা। এখানে মুকুল বসেছিল অনেক আগে গিয়েছিল। আমরা কোথায় আমরা শুনিনি তো কি আগে ওইটা গিরধারীর বাড়ি। গিরধারী ওই ব্যালকনিতে বসে পড়েছিল অন্ধকারে। হ্যাঁ, এটা গিরধারীর বাড়ি। ছুটে ছুটে এসে বলছে এটা গিরধারীর বাড়ি। তখন ওখানে একজন বসেছিল অন্ধকারে। এই ব্যালকনিটা, এই ডিজাইনটা ভাঙাটা, এইখান থেকে এই পুরো সিটটা দেখানো হচ্ছে। আর ওদিক থেকে ছুটে এসেছে। ওখানে ভাঙা ব্যালকনিতে কে বসেছিল? ওই ওর বন্ধু গিরধারী। আচ্ছা, প্রত্যেক বাড়িতে গণেশ ঠাকুর বানানো রয়েছে। দেখুন এই গণেশ ঠাকুরটা বানিয়েছে কেন, এটা কি শুভ লেখা আছে সবকিছু। এটা প্রাচীন সময় ওপেন ইনভিটেশন কার্ড। যখন কারোর বাড়িতে বিয়ে হতো তো সবাইকে বলে আসতো যে আমাদের বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে, তোমরা সবাই যাবে, নিমন্ত্রণ থাকলো। তোমার কার যদি প্রয়োজন মনে করো তো আমার বাড়ির আগে কার বানিয়ে রেখেছি, আপনারা যাবেন, আমি আপনাকে আমার বাড়িতে স্বাগত করব আর দেখিয়ে দেব। এই জন্য লেখা আছে দেওয়ানি ব্যাস পরিবার আপকো দায়িক স্বাগত করতে হবে, মানে আমি আপনাকে মোস্ট ওয়েলকাম করছি। আর এটা তোমার জন্য বিবাহ ওপেন ইনভিটেশন কার্ড হইলো। কার সঙ্গে কার কি রয়েছে, ছেলের বিয়ে হলে ছেলের নাম আগে থাকবে, মেয়ের বিয়ে থাকলে মেয়ের নাম আগে থাকবে। এটাই এখানকার কালচার। বাজার মার্কেট আছে বলে বলতে পারি। The Jaisalmer Fort, a UNESCO World Heritage Site, is India's only living fort. Built in 1156 by King Raval Jaisal, the fort has a population of around 5,000 people, mostly descendants of Brahmin and Rajput families who once lived here. It is called a living fort because, unlike other forts that were
converted into luxury hotels or were abandoned. The Jaisalmer fort is standing tall till today. And if you go by records, approximately 4,000 progenies of the castle's earliest inhabitants still live inside its fortified walls and have been earning their livelihood via tourism. Life goes on as usual in the narrow lanes and crowded courtyards, much like it did in the 12th century. Although thousands of visitors pass through the lanes here every day, the fortress still remains a tight-knit society. Another interesting feature about this fort is its environment-friendly architecture, complete with jalis or perforated stone and jharokhas or enclosed balcony in the houses which allow wind to pass smoothly. Another fact here is that almost every household they have a photograph of the master film director Satyajit Ray in their houses. Thank you.